Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good afternoon. As I promised, I would like to explain to you example on the solution steps. So first, we want to do example 10.1, which is the simple ideal Rankine cycle. It says that we have to consider a steam power plant operating on the simple ideal Rankine cycle. Steam enters the turbine at 3 megapascal and 350 degrees Celsius, and it condenses in the condenser at the pressure of 75 kilopascal. So they want us to determine the thermal efficiency of the cycle. It is simple ideal Rankine cycle. So this is simple Rankine cycle. Okay, to answer this question, we have to go point by point, especially to get the value. Alright, so to do the solution, we make an assumption first. What does assumptions do? Assumptions will provide us the conditions of the thermal or the temperature, the pressure inside the cycle. The steam plant operating at simple Rankine cycle, meaning what? We learn that Rankine cycle ni dia susah nak dapat yang ideal. Kalau actual tu dia akan ada deviation, kan? Dia akan ada issue dari segi efficiency pump, efficiency turbine. Tapi dalam soalan ni kita kata simple ideal Rankine, meaning dia punya cycle diagram dia tu yang seperti mana kita tengok tadi lah. Kemudian dia adalah steady state, meaning dia dah run lama, bukan baru start ataupun dah nak tutup. Dia dah run dalam certain period, quite long time, then we want to measure. Okay, and then the kinetic energy KE and potential energy are negligible. Okay, in this case negligible. So now we want to do the analysis. So the solutions, we have to get the point that this is ideal Rankine cycle. So we bring in the ideal Rankine cycle. We have point 1, 2, 3 and 4 there, so we can refer. So in the solution, we have to get the enthalpies of every point in the diagram in H at all points. Boleh at all points. Point 1, 2, point 4. Alright, how to do that? So remember, I think you have learned during your undergraduate or maybe from the previous lectures that we can get the enthalpies of TS diagram or from the specific temperature and pressure according to the state of the substance, either it is saturated water or superheated, based on the table. Refer to table A4 or A5 or A6. So let's get point 1. At point 1 kat mana? Dekat sini kan. Ini point 1. So point 1, it says in the questions that point 1 is the water at point 1 is 75 kilopascal. It is in what? In what condition at point 1 and point 2? Water kan? So meaning it is saturated liquid. So we get the enthalpy from which table, guys? Yeah, it is from table at the back. I'll show you where to get the table. So I already extracted it from the textbook. So before that, if you look at the textbook, how can we get the table? You look at the table from the textbook. Kalau you ada textbook, you tengok dekat belakang ni ada ni appendix 1, table A1, 2, 3, 4 ni kan, 5, 6. Then we bring in table 75 kilopascal, so saturated liquid. Okay, we try with the table apa tu, A4 dulu. Tengok table A4, mana table A4? Is it table A4?
Let's see. Yeah, table A4. Okay, unfortunately in table A4 it is saturated water, but it is in temperature table. Tengok pula table A5. Table A5 give us the answer. So table A5, it is saturated water, and then it give us in Pascal kan, kilopascal pressure. Question tanya kita information yang given in the question, P1 adalah 75 kilopascal. So nak tengok kat mana Pascal, tengok kat sini lah, kat bawah ni, coming down. So ours is 75. So you just draw 75 straight kan. Dalam exam ni saya cadangkan ada pembaris lagi bagus. So kita nak apa? Kita nak enthalpy. Mana enthalpy kita? Enthalpy, this is enthalpy. And then kita nak, ingat tak dia dalam point mana? Point 1 kepada point 2 kan? Point 1 dengan point 2 dia adalah dalam bentuk apa? Saturated liquid. Okay, saturated liquid. Dan kita punya nak enthalpy adalah pada 384.4 kilojoule per kilogram. Okay, I hope you clear, because ini markah juga dalam exam ya. Nak baca. I think dalam bila kerja di kilang pun ataupun dekat plant pun table ini juga yang refer pun. Yeah. Okay. So we get the H value at enthalpy at point 1 as 384.44 kilojoule per kilogram. Saya kecilkan sikit. And then we also can see from the table for the specific volume, which is V1, atau careful V1 here is specific volume, not the velocity, 0.0. Okay, how about at point 2? At point 2, given in the question, pressure at point 2 ataupun pada phase 2 adalah 3 megapascal. However, given in the question, S1 is equal to S2, and then during S1 equal to S2, meaning entropy pada point 1 adalah equal to entropy pada point 2, and then from point 1 dengan point 2 itu ada pump dia ada work kan, work pada pump. And then dia adalah isentropic. Maksudnya isentropic ni dia adalah adiabatic. Isentropic, adiabatic, tuan-tuan boleh tolong baca dengan lebih lanjut apa itu isentropic, adiabatic. Dan kita boleh pakai relation of equation work of pump. Saya tulis pump into the system equal to apa ni? Equal to specific volume of point 1. Sebab specific volume pada point 1 tu sama dengan pada point 2 kan, times P2 minus P1, so equal to what? 0.001037. P2 is 3 megapascal times 3000. Why 3000? Because dia adalah 3 megapascal. Kita tukar dia kepada, convert dia kepada kilopascal. Okay, so minus 75 kilopascal. Okay, and then we can get the value of 3.03 kilojoule per kilogram. Okay, this is work that happen during S1 to S2. How about the enthalpy at point 2? So H2, enthalpy at point 2 is equal to H1, enthalpy pada point 1, plus dengan work of the pump. So bila work of the pump ni kita boleh tambah direct sajalah kan. Enthalpy tadi dah dapat 384.44 kilojoule per kilogram. Okay, plus W pump tadi, work of the pump 3.303 kilojoule per kilogram. Then we get the value of 387.47 kilojoule per kilogram. How about at point 3? So point 3 ni, point 3 ataupun state phase pada 3,
given in the question P3 equal to 3 megapascal as well. Tapi they provide us with the temperature kan. Temperature ni adalah 350 Celsius. So in this situation, cuba kita tengok P3 tu dekat mana. Dekat point 3 ni dekat sini. Sini adalah turbine. And then dia adalah apa? Vapor. So dia adalah superheated. So kita nak table mana? Kita refer kepada table A6. Cuba kita tengok table A6. So kalau tuan-tuan tengok table A6, ini adalah table A6. Okay. And dia adalah superheated water. Maksudnya dia dah masuk kepada phase steam. So superheated water, kita tak boleh nak tengok temperature je sebagai main variable. Kita tengok kepada pressure dia. So pressure given in the question adalah pada point 3 ni adalah 3 megapascal kan. Kat mana 3 megapascal? 3 megapascal sini. 3 megapascal. And then given in the question temperature adalah 350. So 350 ini dia. Kan 350. So 350 pula kita nak pakai apa? Kita nak pakai enthalpy. Enthalpy yang ni, enthalpy turun bawah. Oh sini dia. Ini dia 3116.1 kilojoule per kilogram. Kalau dia punya apa nama ni, entropy dia pula. Entropy. So ni adalah entropy dia. Kalau tuan-tuan rasa macam nak extract semua information pun boleh. Tapi tengoklah pada nak guna untuk apa kan. So entropy ni adalah 6.7410. 6.7450 kilojoule per kilogram Kelvin. And then kita kena ambil ke untuk specific volume ni terpulang pada tuan-tuan. Tapi dalam kes ini tidak perlu. Kemudian dah dapat dah nilai tu, then kita boleh gunalah 0.1 kilojoule per kilogram. S3 pula joule per kilogram Kelvin. How about at point 4? 4 boleh guna teori yang sama macam masa kita calculate dekat point 2 tapi sedikit berbeza So point 4 given is the same like point 1, 75 kPa. Okay, and it is saturated mixture. Boleh tak? Saturated mixture ni maksudnya dia adalah ada steam dan juga ada liquid. So since S4 equal to S3, then apa yang kita boleh buat, sebab dia adalah mixture, kita boleh calculatekan X ataupun mixture. Since S4, entropy at point 4 equal to entropy at point 3, and it is mixture of fluid and gas, ataupun dalam keadaan dia adalah steam lah So kita kena refer kat mana? Kita kena refer balik kepada table A5. So refer to table A5 again. So saya letak nota kat situ supaya kita tengok. Okay, kita tengok table A5. Sebab dia adalah saturated mixture, dia ada fluid dengan gas. So kita tengok, kita letak dia pada table A5. Ini table A5 kita tengok tadi kan. Okay, and then apa kita buat? Kita cuba highlightkan 75. Ni 75 kilopascal. Okay, and then kita nak tengok entropy kan. Entropy tu adalah S. So kita tengok saturated liquid, dan kita tengok pula dia evaporated. Maksudnya evaporated ni dalam keadaan mix lah. Tengok pula dalam vapor. Okay, so kita nak, kalau cara nak selamat, tuan-tuan extract je semua info.
Contohnya kita extract info ni lah, saturated liquid, saturated evaporated. So saturated liquid, evaporated, maksudnya combination F dengan gas tu, fluid dengan gas, ataupun dia totally vapor dalam bentuk gas. Tapi pada point 4 dia dah dalam bentuk bukan saturated vapor dah, dia dah bercampur liquid dengan evaporated, maksudnya fluid dan juga fluid and gas. So because of that, kita extract info daripada table A5, we get the value of SF, lepas tu SFG, SFG fluid campur dengan gas, dia mixed, 6.2. Okay, why we say S4 equal to 6.74? Because kita dah bagi tahu tadi, we agreed that S4 equal to S3. So point 4 sambungan, continue. So S4 kita dah ada value-value tadi, so you calculate sajalah. X4 equal to S4 minus S fluid, S2 entropy, remember that, entropy of Fg, so equal to 6.7. 450 minus 1.2132 divided by 6.2426 equal to 0.8861. Okay, so because dia adalah fraction kan, fraction ni tak ada unit lah, tak ada unit. So now you get the H4 enthalpy at point 4. Enthalpy at point 4 is equal to enthalpy fluid plus fraction 4 times enthalpy of fluid gas, sebab dia mixture kan, dia mixture. So we already know that the enthalpy for fluid pada temperature tersebut adalah 384.44. Dia sama macam apa ni, 834 ni, 384 ni sama dengan apa? Sama dengan masa point 1. Masa dia keadaan saturated liquid dah, 0.44 plus 0.8861 times 2278. Ambil kat mana ni? Ambil dekat table yang sama, iaitu table A5 tadi. Yes, table A5. And then you get the value 2403.0 kilojoule per kilogram. Have we solved the problem? Not yet. So by knowing all the enthalpy at different points, then we can calculate for the enthalpy overall. We calculate for the calculate Q the heat in and the heat out. So heat in and heat out, Q in and Q out. So Q in is equal to, kat mana Q in berlaku tuan-tuan? Sekali lagi, ingat tak? Tengok table ni, tengok gambar ni, kat mana berlaku. So Q in dekat mana? Let's say saya kecilkan dia. Q in berlaku pada daripada kat mana Q in? Q in kat sini. Ni Q in, ingat tak? Maksud apa Q in ni? Maksudnya dia bagi temperature kepada substance. Q out pula kat mana? Q out dekat sini, kan? Q out. Masa bila Q out ni, masa dia condenser tu kerja dia. So apakah yang terlibat pada point 2 dengan point 3 untuk Q in? Pada Q out, apa yang terlibat? Point 4 dengan point 1. That's why kalau Q in kita calculate lah. Kita calculate untuk Q in adalah H3 minus H2. So 31161 minus 387 plus 7 equal to 2728.6 kilojoule per kilogram. For Q out pula adalah daripada H4
minus H1, kan? So 24 03 minus 384.44 equal to 2018.6. So, and then we can calculate the efficiency lah. So efficiency, ingat tak? Efficiency is equal to 1, ada dalam slide, tuan-tuan boleh tengok, Q out over Q in, kan? So we can calculate lah, 1 minus berapa? Q out kita 2018.6 over 27, Q in 28.6. So kita dapat 0.26. Then make it in percentage. In percentage, you times 100 lah. You dapat 26% efficient. Is it good enough for the steam power plant with 26% efficient? I think it's acceptable. Okay, adakah ini cukup untuk mendapat jawapan akhir? Cukup dah. Tapi kalau tuan-tuan boleh sambung lagi untuk another way ataupun another method to calculate thermal efficiency, kita boleh juga menggunakan work tadi tu. Ingat tak, work kita daripada pump dan juga turbine. So kita boleh calculate juga thermal sini kalau boleh tulis, and thermal efficiency. Ni method number 1. Method 2 iaitu menggunakan W turbine out equal to H3 minus H4. Kan, kat mana turbine tadi? Kat 4 dengan 3 kan? So equal to, okay, for W net. Sebab apa? Kalau W pump tadi dah tahu dah. Kat mana W ni? W kat mana pula? Tadi dah tengok kan? W dekat mana pula? W dekat sini. Sini adalah W in daripada pump. Ingat tak? Sini pula adalah W out daripada turbine. So W pump yang in dah dapat dah tadi kita calculate. Berapa? W pump adalah 3.03 kilojoule per kilogram Kelvin. Kilojoule per kilogram sahaja. So kita boleh calculate berapakah W net minus W pump. So boleh calculate direct sebenarnya. So kita boleh je terus ambil berapakah thermal efficiency dia. Tadi saya tinggal TH Thermal efficiency dia adalah W net over je Q in. Q in tadi dah ada lah, Q in kita ni Q in kita 2728, 26%. So that's the solution for thermal efficiency question ataupun problem inilah untuk simple ideal Rankine cycle. Thank you.